لذا نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه التحديات والتصدي للتغيير المناخ. سنعزز استثماراتنا في مجال الطاقة المتجددة ونعمل في تطوير تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة البيئية، وسنعتمد على التكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات. ليبيا دائما تشجع على التعاون القاري والدولي، حيث تؤمن بأهمية التحالفات العالمية لمكافحة تغيير المناخ، وبهذا الصدد سوف نستمر بالإيفاء بالتزاماتنا ضمن مبدأ المسؤولية المشتركة كما نص عليها اتفاق باريس، وسنستمر في خلق آليات عمل تضمن الشراكة الفعالة وبشكل وثيق مع القارة الإفريقية والشركاء الدوليين لضمان أن تكون الجهود لتخفيف والتكييف التي نبذلها شاملة وعادلة ومستدامة. وإذ نؤكد في هذا المنبر على المسؤوليات التاريخية للدول الصناعية المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها، حيث نشدد على ضرورة أهمية المشاركة الفعالة وتوفير الدعم المالي للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية، وعدم المساواة بين الدول في التلوث البيئي. كما نحث أيضاً على اتخاذ خطوات حقيقية وعملية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ بدبي كوب 28، خصوصاً فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بما يتماشى مع مصالح الدول النامية. وفي الختام، تقف ليبيا ثابتة في إلزاماتها بالتصدي للتغيير المناخ، ونقف هنا لنشارك في بناء مستقبل أفضل، وسوف نستمر في مشاركتنا في جميع المحافل والمبادرات الدولية والإقليمية، وسنسعى لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز وبناء القدرات في مجال التكييف مع التغيرات المناخية، وإن مسؤولياتنا اتجاه البيئة والأجيال القادمة تتطلب منا الإجراءات حاسمة وتعاون فعال. عليه ندعو جميع الدول المشاركة في هذه الدورة إلى التكاتف من أجل تحقيق تغيير إيجابي وفعال، كما نتطلع من خلال اجتماعنا اليوم أن تكون النتائج تحقق آمالنا ومشاغلنا وطموحاتنا وأهدافنا المشتركة التي نصبو جميعاً إليها، ولنكن أملاً حياً في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على جمال ونعمة كوكبنا. شكراً جزيلاً. شكراً مشكور معاليك نائب الرئيس من المجلس الرئاسي لدولة ليبيا على هذه الكلمة. I have now the honor to invite His Excellency Kembo Mohadi, Vice President of the Republic of Zimbabwe, to address the Assembly. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of Kenya, Excellencies, Head of State and Government, Prime Ministers and other heads of state and government, Honorable Vice Presidents,
Your Excellency, President of the General Assembly, President of the 6th session of the United Nations Environmental Assembly, Your Excellency, Ms. Raila, Honorable Ministers, the Executive Director of UNEP, Ms. Inga Anderson, invited guests, ladies and gentlemen. I bring cordial and fraternal greetings from the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Dr. Emmerson Mnangagwa, who would have loved to attend this august event, but could not do so due to pressing prior commitments. Please allow me to express our sincere gratitude to His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya, for the invitation to this high-level segment and to the Republic of Kenya. And thank the Republic of Kenya through their President for the excellent hospitality extended to our delegation since the commencement of the 6th session of the United Nations Environmental Assembly. I also wish to recognize and congratulate the President of UNEA 6, Her Excellency Raila for her astute leadership during this session. Your Excellencies, our generation is facing formidable environmental challenges since the turn of the century. We are gathered here to address the critical environmental challenges we face and to present our commitment to sustainable development at this 6th session of the United Nations Environmental Assembly, running under the theme, and I quote, effective, inclusive, sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity and loss pollution. Zimbabwe recognized the importance of environmental conservation and sustainable practices in achieving the goals of the 2030 Agenda for the Sustainable Development, which dovetails with our own nation's vision of 2030 towards a prosperous and empowered upper middle-income society by the year 2030. We acknowledge that environmental degradation poses a significant threat to our nation's economic, social, and ecological well-being. We therefore are dedicated and determined to implement plans and policies and strategies that promote sustainable development. I would like to begin by highlighting our efforts in addressing climate change. Zimbabwe is committed to reducing greenhouse gas emissions at a target of 40% per capita emissions reduction across all sectors of the economy by the year 2030, and transitioning towards a low-carbon economy by the year 2030. We have developed a comprehensive national climate change response strategy that focuses on mitigation, adaptation, and resilience building measures. We are actively promoting renewable energy sources such as solar and wind power, and implementing energy efficiency initiatives to reduce the carbon footprint. Your Excellencies, Zimbabwe is blessed with rich biodiversity, including unique ecosystems and abundant wildlife. To safeguard this natural heritage, we have established an extensive network of national parks and protected areas. We are strengthening law enforcement to combat wildlife tracking, wetlands invasion and distortion, and implementing community-based conservation programs to ensure
sustainable livelihoods for local communities, while at the same time preserving biodiversity. The government of Zimbabwe has developed policy and strategic documents on the sustainable management of wetlands in an effort to complement the existing legal framework. These are National Wetlands Master Plan and Policy Guidelines. Moreover, Zimbabwe gazetted certain wetlands as ecological sensitive areas to further protect them. We are deeply committed to sustainable land management, and to that end, we are implementing programs to promote sustainable agriculture, including agroforestry and conservation farming techniques, such as Fumbuza and other programs. We are also working towards the restoration of degraded land and protection of our valuable forests. Ladies and gentlemen, in addition to these efforts, Zimbabwe recognizes the significance of water resource management. We are committed to ensuring access to clean water and sanitation for all our citizens. We are investing in infrastructure development, water treatment facilities, and other conservation programs to address water scarcity challenges. We are also promoting sustainable water use practices in agriculture, industry, and domestic sectors. Zimbabwe also recognizes the critical role of environment education awareness. We are actively promoting environmental education and awareness. We are actively promoting environmental literacy among our citizens, especially the youth. We are integrating environmental education into the national curriculum and organizing awareness campaigns to foster a culture of environmental responsibility and sustainable practices. Your Excellencies, Zimbabwe will be hosting the 15th Conference of Parties to the Conservation on Wetlands, also known as Ramsar Convention, from the 23rd to the 31st of July in the year 2025. You are all invited to Zimbabwe to attend this momentous event and witness the wetland restoration efforts by Zimbabwe. In conclusion, Your Excellencies, Zimbabwe reaffirms its commitment to environmental conservation and sustainable development. We recognize that achieving these objectives requires collaboration and support from international community. We are determined to work closely with other nations, civil society organizations, and the multilateral institutions to address global environmental challenges collectively. I thank you. Thank you to the Vice President of the Republic of Zimbabwe for his statement, and I have now the honor to invite His Excellency Gervais Ndirakobuka, Prime Minister of the Republic of Burundi, to address the Assembly. Excellences, Monsieur le Président de la République du Kenya, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Madame la Présidente de la NIWEL, Excellences, Madame le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Permettez-moi de vous adresser mes sincères salutations au nom de son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et d'exprimer mes sentiments de gratitude au gouvernement et au peuple kenyan pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à notre égard depuis notre arrivée. Le Burundi vient de tracer sa vision d'un pays émergent en 2040 et développé à l'horizon 2060. Dans cette vision, le Burundi promet un pays paisible où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d'une cause évitable, avec une économie compétitive tirée par le secteur agroalimentaire et industriel, à haute valeur ajoutée, et par une exploitation minière au bénéfice de la société, le tout dans un environnement naturel, préservé et avec la prise en compte du genre et de l'équité. La participation du Burundi à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement se tient dans ce contexte et le thème autour duquel cette session est orientée de conforter le Burundi, car il traite les mêmes préoccupations qui seront adressées par le Burundi dans sa dynamique de croissance en conformité avec la vision de rétablir l'harmonie entre l'humanité et la nature, en améliorant les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Le Burundi subit énormément des effets du changement climatique, impactant négativement les secteurs de production nationale, des infrastructures et la dégradation des écosystèmes terrestres et aquatiques. Dans ces conditions, l'objectif de faire du Burundi une nation prospère grâce à une augmentation soutenue de la production des biens et services et des changements structurels conduisant à l'augmentation de l'espérance de vie, la satisfaction des besoins fondamentaux, la réduction des inégalités, du chômage et de la pauvreté dans toutes ces dimensions seraient comprises. Auguste Assemblée, le Burundi s'est joué activement depuis les 2 dernières décennies aux décisions internationales dans le cadre des conventions multilatérales sur la biodiversité, le climat et la désertification. Il s'agit de signaler à titre d'exemple que pour juguler la perte de la nature et de la biodiversité, le Burundi a pris des engagements ambitieux de restauration des paysages en mettant en place un programme national de reboisement appelé Ewe Burundi Rambaye, a été mis sur pied avec comme objectif la plantation de 5 millions d'arbres chaque année et sera depuis 2018. Des engagements ambitieux dans le cadre de l'accord de Paris sont en cours d'exécution avec une forte implication des différentes couches de la population burundaise. À l'issue de la conférence des parties à la Convention sur la biodiversité, le Burundi a pris le devant pour se conformer au nouveau cadre mondial sur la biodiversité. En effet, le Burundi est en train de réviser la stratégie nationale et prendre action sur la biodiversité pour l'aligner au nouveau cadre mondial sur la biodiversité pour la décennie en cours. Le Burundi avait même pris des initiatives à l'avance, des actions en cours de préservation des espaces protégés et d'augmentation de la superficie naturelle protégée pour participer à la création d'un cadre de vie sain aux populations. Au niveau des politiques nationales, un arsenal juridique qui oriente des actions de développement en suivant une approche qui garantisse une qualité de vie supérieure grâce aux efforts visant la protection de l'environnement, la prise en compte du genre et de l'équité pour tous a été développé et d'autres sont en cours d'être développés.
Nous citerons par exemple la lutte contre la pollution des déchets, plus particulièrement des déchets plastiques, où une loi réglementant l'usage des produits plastiques est en vigueur depuis 2018 et des résultats palpables ont été enregistrés. Le Burundi a mis beaucoup d'efforts sur la jeunesse et l'autonomisation de la femme. Le Burundi salue la solidarité internationale dans la mise en œuvre des engagements et réitère son engagement pour contribuer aux côtés des autres gouvernements pour façonner la politique mondiale de l'environnement et appelle plus d'implication des groupes de la société civile, de la communauté scientifique et du secteur privé en mettant un accent particulier à l'autonomisation de la jeunesse et des femmes qui sont des acteurs importants de la vie économique du pays, mais aussi de la protection de l'environnement. Bien que le Burundi enregistre des progrès déjà réalisés dans la lutte contre le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution, il est à noter que des défis liés à l'insuffisance des moyens techniques et financiers persistent. C'est dans ce contexte que nous sollicitons encore une fois de soutenir le Burundi et de l'accompagner dans sa vision vers le Burundi, un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Je souhaite plein succès à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Vive la coopération internationale, vive la protection de l'environnement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, pour votre discours. I now have the honor to invite His Excellency Russell Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Your Excellency, the President of the United Nations Environment Assembly, His Excellency Honorable William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Excellencies, Heads of State and Government, the Executive Director of the United Nations Environment Programme, Excellencies, distinguished delegates. Let me begin by saying that it is a great honor that I was invited to be part of this August gathering and also to present this statement on behalf of the government of the Kingdom of Eswatini. I do bring with me regards from His Majesty the King, as well as from the Queen Mother of the Kingdom of Eswatini. I would like to start by passing our sincere gratitude to the government and the people of Kenya for their warm welcome to this great green city of Nairobi and the hospitality accorded to me and my delegation since our arrival. Allow me to extend our profound gratitude to the Kingdom of Morocco for the tremendous work done over the past 2 years as chair of the United Nations Environment Assembly, which has culminated to this historic 6th Assembly. The Kingdom of Eswatini reaffirms its total support to the presidency of the United Nations Environment Programme under the excellent leadership of Ms. Inga Anderson, Executive Director, and her team for all the good work done in facilitating this meeting. Excellencies,
the Kingdom of Eswatini believes that multilateralism is the only hope for lasting global peace and for humanity to live sustainably in harmony with nature, as we can learn from indigenous people of the world. As we face the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution, let us use this sixth UNEA to renew the Nairobi spirit of international cooperation to seek lasting and just solutions to these challenges. We applaud the achievements and milestones of this Assembly, which has contributed to addressing the planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution and waste management. Eswatini acknowledges UNEA's positive global progress on the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, the Global Framework on Chemicals, Pollution and Waste, and the UN EA 5.2 resolution to end plastic pollution and forge an international legally binding agreement by the end of 2024. Amongst others, these resolutions will contribute to the national action on ending plastic pollution and enhancing the chemicals and waste management laws, as well as contributing to biodiversity conservation in Eswatini. Excellencies, on the global targets towards net zero, Eswatini has been on the receiving end of climate change induced weather events such as drought, unprecedented tropical cyclones, hail, and windstorms. These reverses some of the hard-earned development gains. Excellencies, scientific assessments continue to provide us with stark evidence that more needs to be done in addressing the environmental crisis. The Global Assessment Report of the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services details that nature is declining globally at high rates in human history. Similarly, the Intergovernmental Panel on Climate Change special report indicates that global warming is likely to reach 1.5 degrees Celsius between 2030 and 2050 if it continues to increase at the current rate. Therefore, we are all called to take urgent and the necessary action based on the scientific guidance. Through our nationally determined contribution, Eswatini adopted its first economy-wide emissions reductions ambitious targets. Clearly, this requires transformative changes across all sectors of the economy. And in this regard, Eswatini supports an outcome that will see the principle of just transition being respected and to ensure that we leverage on these existing abundant natural resources for the security of supply of energy and enhanced investor confidence. Eswatini currently generates 100% of renewable energy, which, however, is only 15% of our total consumption. In meeting the biodiversity targets, Eswatini is, amongst other, is pioneering the global concept of other effective conservation measures and funding national programs to increase the area under conservation by 10% of the total land area. We are therefore encouraged by the adoption of funding mechanisms such as the Global Biodiversity Framework Fund, supporting various country programs, including the National Biodiversity Strategy and Action Plan, which is currently under review. Excellencies, all the above initiatives are encompassed in the 2030 National Development Plan, which focuses on fundamentals of an inclusive, sustainable, and effective management of natural resources and the environment, building resilience to climate change, environment degradation, and disaster risk reduction through adaptation and mitigation. It is for this reason that Eswatini established a strong environment institution and developed
a robust environmental framework on chemicals and waste management, environmental impact assessment, pollution control, biosafety and management of genetic resources. In conclusion, the Kingdom of Eswatini is grateful for the support received from the development partners and welcome with great optimism the resolution on the restructuring of the Global Environment Facility. We look forward to carefully crafted partnerships that will contribute to global support in overcoming the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution. I thank you. Thank you very much to the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini for his statement. I now have the honor to invite His Excellency Ariel Henry, Prime Minister and Minister of Culture of Communication of the Republic of Haiti. Move to the next, okay. I now have the honor to invite His Excellency Edouard Ngirente, Prime Minister of the Republic of Rwanda, to address the Assembly. Your Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya and our hosts, Excellencies, Head of State and the Government, distinguished delegate, it is a pleasure to be back in Nairobi to attend this specific session of the United Nations Environment Assembly, representing His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. I wish first to thank Your Excellency William Ruto, our hosts, the government and the people of Kenya for the warm welcome and hospitality extended to us. I also congratulate the United Nations Environment Programme, UNEP, for successfully convening this important assembly. Excellencies, as we gather here today for this session of the United Nations Environment Assembly, it is high time to adopt effective, inclusive, and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss, and pollution. We all agree that addressing the current global environmental challenges requires efficient and collective international cooperation. It is a reminder to all of us that the multilateral system is critical to overcoming the social, economic, and environmental shocks threatening life on this planet. It is also an opportunity to showcase the power of multilateralism to deliver timely, inclusive, science-based solutions to the planet's gravest environmental threats. Rwanda is a signatory to over 16 multilateral environment agreements. We have domesticated them and effectively monitor their implementation. I'm therefore glad to mention that we comply to all the obligations in those agreements. Building on the positive impact of UNEA over many years, our task is to align our contributions. Our decisions this week will shape the legacy we leave for generations to come. One of the lessons we have acquired during the decade-long journey of enforcing various environmental agreements is that national efforts alone cannot save the environment from this ever-growing pollution. It is in this regard that Rwanda stands with members of the High Ambition Coalition
to call for a global target to reduce plastic production to sustainable levels, along with a dedicated fund to deliver the means of implementation. Excellencies, we must carry forward the Nairobi spirit that was present at the 5th UNEA and build on the resolutions and the commitments made during that critical session, including the Plastics Treaty Resolution co-authored by Peru and Rwanda. Our joint candidacy to host the diplomatic conference known as the Kigalima aims to speed up progress towards a life free from plastic pollution, and we ask for your support. The future is in our hands, and therefore, let's make it full of hope and aspirations of our future generations with the concrete and sustainable actions. I thank you so much. Thank you to the Prime Minister of the Republic of Rwanda for this statement. We've heard the last speaker in the opening of the high-level segments. I thank each and every one of the speakers for your leadership, your commitment, and your unconditional support to the Environment Assembly as the highest intergovernmental decision-making body on the environment. The meeting now is adjourned. Distinguished delegates, may I kindly ask that you remain seated while the dignitaries, the VIPs, take their leave, please? Thank you.
Otherwise, thank you all of you. Diamono, intuna wana abamo tinato kolenga asiamo. Diamono. Asante. Nataka nimpe gavana mwenzangu, gavana wa Migori, Dr. Ochire Ayako, atusalimie. Gavana kaba kungu nadhani nambo ya mure. Muko sawa? Nimeleta salamu kutoka Migori County, mmepokea? Hebu nione kwa mkono wale wamepokea Migori, salamu kutoka Migori. Leo hii nimekuja kuona vile mnapenda gavana wenu na vile mnampenda baba, na nimekuja kusema watu wa Migori ni marafiki wa karibu sana na Abagusi. Ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo hii mradi ambayo imezinduliwa hapa leo, hii mradi mukiwa na mboga hapa, nimeona hapa kuna mradi mzuri sana, na sisi kule Migori tuko na soko na tuko na samaki, sio ni mzuri? Kwa hivyo kitu nasema, watu wa hapa, watu wa Migori na watu wa Homa Bay na wengine wa Kenya ni watu moja. Mkiwa na shida hapa, hiyo shida ya hapa ni kama ile shida ya Migori. Na kitu muhimu, sisi zote ambayo tunajivunia tuko na ugatuzi, tuilinde na tuichunge na tusiruhusu mtu adharau gavana yoyote hapa Kenya. Kila eneo iko na serikali yao na wananchi wao, na wote ni wa Kenya. Hapa Kisii naona wengine wanakuja kutisha gavana wenu. Si huyu ndio mlimchagua? Huyu anajaribu kutisha gavana wenu, si anawatisha? Huyu anatusi gavana wenu, si anawatusi? Kwa sababu sisi tukikutana kule Nairobi kama magavana, kila sehemu iko na sauti yake, na sauti ya Omogusi wa hapa ni Simba Arati. Na vile mnamuona baba na mnamuona Simba, mnaona wamekaa sawa. Unajua uongozi wa Kenya ya kesho, unaona watu wanachaguliwa hapa na pale Nairobi, wakirudi nyumbani wanajulikana Nairobi, wanajulikana nyumbani, na wanaweza kuwa viongozi wa taifa. Ukweli ama sio ukweli? Mtalinda Arati ama mtamlinda? Mkimlinda vizuri, na wewe unajua nitaongea na watu wa Migori na baba ataongea na wengine, labda Arati ndio anaweza kupata kitu kubwa baba akiamua. Ya mwisho kabisa, baba ndio baba yetu. Ukweli ama sio ukweli? Na unajua sisi zote tunamheshimu baba na tunampenda baba. Hata aende pale Ethiopia awe kiongozi wa Afrika mzima yote, yeye akisema turuke, zote tutaruka. Akisema ako kwa ballot, zote tutaingia hapo kwa ballot. Kwa hivyo baba, wangapi hapa tunaona wanaunga baba mkono? Asante sana. Congratulations Simba Arati for a job well done. Thank you Gavana Ochire Ayako. Sasa nataka nimlete Vice ama Deputy Party Leader Gavana Oparanya Ambetsa atusalimie. Mike. Wananchi wa Kisii, mjambo? Mjambo tena? Mlende. Wananchi wa Kisii, mjambo? Mjambo tena? Mlende. Kweli mnajua hiyo? Sasa mimi nimekuja hapa nikiandamana na baba kuona maendeleo ambayo inaendelea hapa. Nina furaha, nimeona maendeleo makubwa ambayo inafanywa na huyu gavana wenu. Na mimi nikiwa mmoja hapo gavana waanzilishi wa ukatuzi, nina furaha kuona maendeleo kama haya. Hii ni kuonyesha ya kwamba ukatuzi ambayo ililetwa na baba imeshika mizizi katika nchi yetu. Kwa hivyo nyinyi wananchi mpaka muunge ukatuzi, kwa sababu ukatuzi ndio utasaidia nyinyi kama wakuzi. Mimi nilisomea hapa Kisii High School, Kisii School. So mimi mmoja wenu nikija hapa
naona nina furaha kwa sababu nilisomea hapa na mimi nina marafiki wengi katika hii Kisii. Mmoja wenu huyu gavana wenu. Nataka muunge mkono huyu gavana wenu kwa sababu vile najua kwa chama amesimama imara, maendeleo anafanya vile vinatakikana, na yeye ni mmoja wapo viongozi ambao tunaangalia pale mbele katika chama chetu cha ODM. Niko pamoja na nyinyi? Mko pamoja na mimi? Kwa hivyo asante sana kusimama na yeye na muendelee kusimama na yeye. Mwisho nataka nishukuru tena nyinyi mmesimama kwa chama cha ODM. Muendelee kusimama hapo na msajili watu wengi waingie katika chama chetu cha ODM. Tukifika 2027 tuna watu wengi katika chama. Ni mwisho mumesimama na baba Raila Amolo Odinga. Mnasema, wengine wanasema yeye sasa anawacha siasa anaenda kule Ethiopia. Hiyo ni uo. Baba hako tu umuhumu. Hata kienda Ethiopia atakuwa tu umuhumu. Mungu awabariki. Aya. Abantu baminto babu machoge. Nganchire nkwane binto ibere. Tara ndalere to mugaka to kwanire. Litangani mbiya mono asoko mukaribisha baba gaiga. Eliya kabere mwaigule ngaki abantu bande batebire one gavana omigori one gavana okakamega okolte myaka yaye 10 tigamba tebyeke maene esegi yabeire aiga seitenene koruna swetobisi mpaka bono nekisegi kyoka nesegi etali segi yane nesegi mokurwani wainwe kabanyene ntagetemba sabe mugendere gutusabira aiga echireye maokoro no ankoni gaiga ememera kale binsali moka maroro gaiga nje moiwa ona bo enda eto batebege ntokeli mheshimiwa baronga abolia ebyoski ebire gaiga nsemo byonsi ipi my QS. I will talk to my MCA umong na Beatrice tobeke chibesa trosie byoski ebijaisko gaiga echire yebe moyo mo wancha boigo echire lazima ebe moyo mpaka leo bonye tiganda atebege ndokendi ya kabere ama abuli na rwetuga lakini alenga amake ndo wanaine kochirio bonye rogoro nkomekindeshwa abantu bonsi banyolera mabuli ali ya serikali no mubukone na ruseti chitaya omweshimiwa barongo egendekezi national but esengenje tokubwatirana to make sure ngatu arosiri munikubalie niongee kwa Kiswahili. Baba karibu hapa Magena, unaona vile unapendwa, tumetoka Marani hapa, unaona vile furaha iko ya kila mtu. Hii ni ngome yako. MCA hapa ni ODM, mbunge ni ODM, gavana ni ODM, seneta ni ODM. Na nashukuru mheshimiwa Onyonka, tuko na yeye sasa, tumekubaliana lazima kazi ifanyike. Ni sawa. Mambo mengi tumewacha, tumesema kwamba tufanye kazi. Soko hili wale chairman na watu wangu lazima mtapanga vile watu watafanya biashara hapa. Hata kama ni kuongeza na hata cold room, hii mboga iko hapa Magena, tuone vile tutasaidia vijana. Mwisho, mimi siwezi ogopa. Nimetishiwa kwa kila njia na hakuna makosa nimefanya hata moja. Nataka niombe tafadhali wale wote hapa hivi ikijulikana kwamba chifu alikuwa hapa ataweza kuwa amevutwa kazi.
wakiona askari ambao wako hapo wamevaa uniform wataweza hata piwa transfer. Ati ile dhambi wamefanya peke yake ni kuja katika mkutano wangu. Naomba mimi niko na serikali yangu na ile kubwa iko, tunashirikiana kwa kufanya kazi. Hakuna vile tunakimbizana. Kwa hivyo naomba baba, unapoongea na Mheshimiwa William Ruto, mwambie Kisii tuko salama, tunakaribisha yeye, akija tutafanya vile tunakubaliana na yeye. Lakini hivi vitisho hao watu wako nayo hapa. Baba, juzi hapa tukupeana basari, watu walikuja wakapiga risasi mkutano kama huu, watu wengine wakaumia. Mpaka leo hii hakuna mtu ameshtakiwa. Askari ambao walitolewa Nairobi kuja kupiga risasi hapa wako kazini. Watu wamewekewa machuma kwa mguu, mwingine alipiwa risasi kwa kichwa, na hakuna kitu imefanyika. Tunataka haki itendeke, ikiwe kwamba mtu yuko serikalini ama yuko nje. Mimi nauliza tafadhali, wananchi watukufu, hakuna nguvu ingine, nguvu iko kwenu na kwa Mungu peke yake. Nikubalie nimpe baba atusalimie, mtakubali? Mko tayari? Bomachoge, mko tayari? Haya. Bomachoge hoye! Magena hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Asanteni sana. Watu Bomachoge, Boya more naende. Asanteni sana. Baba amerudi. Mwaka jana mwezi wa Septemba nilikuwa hapa Magena, sio? Na nikafanya hata harambee kule chini, sio? Na nilisema nitarudi kufungua soko, sio? Hiyo ndio sababu mimi nimerudi. Niambia Simba wakati imewadia, na kaniambia sasa imeiva, soko imekuwa tayari. Ni sababu nimekuja kufungua soko hii, na nimefurahi sana kukuta wamama pale wanacheka, wana furaha. Nikaona pale mboga, nikaona ile wajaluo naita osuga, nikaona keo, nikaona dek. Hapo pale yote iko pale imeingia, na nimeambiwa ya kwamba kija hapa wanapima alafu wanauza. Ile ambayo imebaki imepelekwa katika ile nyumba pale ya barafu huko, baridi sana pale. Hiyo mboga inapelekwa pale, inawekwa, inahifadhiwa isiharibike mpaka kesho irudishwe kwa soko tena. Si ni kitu mzuri? Si kitu mzuri? Unaweka zamani ilikuwa kama mboga imechelewa kuuzwa inaharibika. Sasa hapa soko imekuwa soko ya kisasa ambayo imejengwa hapa chini ya usimamizi ya gavana wa Kisii Arati. Natoa shukrani sana sana sana. Hii inaonyesha kwamba ugatuzi inafanya kazi, sio? Devolution is working, sio? Hii ugatuzi ilikuwa na pingamizi mkali sana. Tulipokuwa kule Bomas za Kenya tukaangalia juu ya katiba mpya, watu wengi walipinga mambo ya ugatuzi. Walisema wataki kusikia ati kuna mtu ataitwa governor. Ati governor what? Sakataka. Nikasema hapana, wewe unaosema yale ambayo wewe hujaelewa. Pole sana, huelewi. Lakini ugatuzi itakomboa wa Kenya. Kumbukeni, wengine wamesahau, kabla hii mambo ya ugatuzi ya kuja, mulikuwa Nairobi, serikali yuko juu, PC iko Kisumu, DC iko Kisii, DO iko hapa, sio? Alafu chief
alafu assistant chief, alafu mzee wa kijiji, sio? Walikuwa wanakwenda kwa ofisi, wamebeba fimbo na uniform na kofia, Arati crown, lakini hakuna pesa. Akija kwa baraza ya wazee, kazi yake ni kuja tu kutoa onyo kwa wazee. Tumesikia tuko na uchangani inatengenezwa hapa hapa na pale, tutachukua hatua kali dhidi ya wale watu. Kuna vijana wanavuta bangi hapa, tutaangalia mambo yao, lakini hakuna maendeleo yoyote. Pesa yote ilikuwa inasimama Nairobi. Accounting officer alikuwa Nairobi, iko hapo district education officer, lakini accounting officer ni PS, iko Nairobi. Agriculture officer PS iko wapi? Information officer PS iko wapi? Kila kitu Nairobi. Na huyu yako hapa hawezi kutumia pesa kabla hajapata kubali kutoka kwa accounting officer Nairobi. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa imeathiri maendeleo katika taifa letu kwa miaka hizo zote zilizopita. Ndio tukasema tubadilishe mtindo, tulete. Walipokataa wakaenda wakabadilisha, tukakataa. Hapa ndio kulitokea ndizi na chungwa. Tunakumbuka ndizi iligongana na chungwa ikafanya nini? Sinangusha ndizi chini. Kama hatungefanya hiyo, hatungepata hii mambo ya ugatuzi. Hii ugatuzi watu wamepigana mpaka imekuja. Sasa mko hapa na serikali, nyinyi wenyewe ni machagua. Yule PC na yule DC alikuwa anateuliwa na rais kule Nairobi. Yeye alikija hapa anakaa tu, baada ya akifanya mbaya hapa zaidi, watu kipiga kelele anatolewa transfer, mpelekwa Kericho. Toka pale mpelekwa Kisumu. Namna hiyo. Lakini sasa nyinyi wenyewe mnachagua yule ambaye mnataka kama gavana, akifanya mzuri anarudia tena, sio? Akifanya mbaya kalamu, sivyo? Hii imepatiwa na nchi nguvu, manake sasa pesa inatoka kwa Nairobi moja kwa moja inaingia katika hazina hapa. Lakini wale jamaa usikie wako na furaha, hawana furaha. Sasa hivi wanaleta sheria mbaya ya kujaribu kuchukua nguvu mingi kutoka hapa chini wapeleke kule juu. Tena wanazuia pesa sikuje. Sisi tunasema tunataka tutoe pesa ambayo inakuja hapa chini kutoka 15 kwa 100 yende mpaka 35 kwa 100. Ije hapa. Alafu hiyo katika mkono ya Simba hapa tengeneza na mambo. Barabara hapa yote yatengeneze sawa sawa. Hiyo ni si mzuri. Sio ni mzuri? Tutapigania bado, tutazidi kupigania yale yafanyike. Sawa? Sasa mimi baba haendi mbali. Siendi mbali. Bali mimi niko na nyinyi. Sawa? Sisi tuliwaambia wananchi watoke nje. Na nyinyi mlijitokeza. Kafanya maandamano, sio? Sifanya maandamano. Kisii ikawa number 1. Sikuwa number 1. Jamaa wakasema tusungumuze. Tukawacha timu yetu kuongea na wao. Inaitwa NADCO. Hiyo report imetoka. Tulikuwa na maneno 4 muhimu. Kwanza ni gharama ya maisha. Tulisema farasi sasa imechoka. Farasi imechoka wakati ile. Tunasema sasa farasi yameanguka. Sio? Tunasema gharama ya maisha irudi chini. Hatujabadilisha maoni yetu kwa hiyo. Pili tukasema ile nyungu pale ambaye matokeo ya kura ya urais iliingia, sawa, ifunguliwe. Ifanywe nini? Ifunguliwe. Ikaguliwe, sio? Tatu, tukasema ile tume ya uchaguzi ambayo itaangalia uchaguzi ambayo inakuja mpaka sisi tushirikishwe wakati tunaunda hiyo tume mpya. Sawa? 4, tukasema ya kwamba hatutaki umalaya wa siasa. Kama ulichaguliwa kwa ODM kama gavana, MP kama gavana,
MCA, MP kama ODM na MCA kama ODM, uko na kandarasi ya miaka 5 unakaa ndani ya ODM. Lakini kama unapenda usharati, umekuwa malaya wa siasa, unataka kuvuka mpaka, turudi kwa debe na wewe. Sawa? Chukua hiyo yako ya UDA, tuweke mtu mwingine kwa ODM, turudi kwa kiwanja. Sio ni sawa sawa? Hayo mambo yote manne imekubalika sasa kwa hiyo ripoti ambayo ilipitishwa na bunge wiki jana. Tukipata hiyo ripoti, mimi na Ruto tutahakikisha kwamba hiyo ripoti imetekelezwa, yale mapendekezo yote ambayo yuko ndani ya hiyo ripoti. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Gharama maisha mpaka irudi chini. Bei ya unga irudi wapi? Mafuta irudi wapi? Tumeunga mkono. Sasa juzi mimi nilikutana na Ruto kule Uganda kwa bwana Museveni. Nikamwambia mimi nimekuja hapa kutafuta kura ya bwana Museveni na yako. Sawa sawa? Wakaniambia mimi wanakubali. Museveni akasema anakubali kunipiga kura. Na Ruto vile vile amesema nipiga mimi kura. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa mimi nikasema taenda sasa kutafuta Kagame. Mama Suluhu tayari amesema kubali atanipiga kura. Sawa sawa? Sasa mimi nitatafuta wale wengine wote kina Ramaphosa, wote katika kina Nana huko Ghana, tutatafuta hao wote wanipige mimi kura. Niende pale. Lakini Addis Ababa ni saa 2 tu ndege kutoka Nairobi. Baba hayuko mbali. Ako karibu tu hapa. Sawa sawa? Na yote mnataka nifanye, nitafanya. Sawa kabisa. Tunaelewana? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Kwa sababu baba aendelee, nione mkono hapa. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu. Simba kwanza tulianza naye mbali zaidi. Alikuwa kwanza kama diwani kansa Nairobi City Council. Akafanya kazi nzuri kabisa kule. Akamaliza namna hii, akaniambia mimi nataka kwa bunge. Akasema endelea. Akaingia mbunge kule upande ya Dagoretti North. Akachapa kazi nzuri kabisa pale Dagoretti North. Kila mtu akasema kazi nzuri. Akaniambia mimi sasa nataka nirudi nyumbani kama gavana. Sema rudi hapa. Simba ni mchapa kazi. Anajua kufanya kazi kamili kabisa. Tena si mtu kigeugeu. Nimeona hawa jamaa wengine wanafanya njama kujaribu kuharibu yeye kazi. Juzi wamefanya kitendo ya maovu kwenda kupiga bunduki risasi pale ambaye anafanya mkutano. Hiyo ilikuwa ni njama ya kujaribu kumuua yeye. Sawa? Tunawaambia hao ya kwamba mkijaribu kutateketea. Tunataka Simba alindwe kabisa. Mtamulinda Simba. Mtamulinda Ungependa Simba nione mkono hapa. Hiyo ni maneno ambayo mimi nitaongea na bwana Ruto direct, tukiongea na yeye. Ya kwamba wache sisi wale wote ambao wachaguliwa na ODM au Azimio wabaki ndani ya Azimio. Yako UDA baki nao. Hatuna haja na wao. Sawa? Lakini wale ambao wamepewa wadhifa na watu wetu wafanye kazi kwa wananchi, wacha wafanye kazi kwa wananchi. Usiwatishe, usiwazuie kufanya kazi yao. Hiyo ndio kingwana. Sio ni sawa? Hiyo ndio inaitwa demokrasia ambayo inafanya kazi. Tumeelewana vizuri? Bomashoge hoye! Magena hoye! Nataka uingie katika chama cha ODM. Nataka wakina mama, vijana waingie ndani ya ODM. Sawa? Vijana ndio nguvu ya chama. Na mama ndio maua ya chama. Maua ndio unajua inatongoza nyuki.
Nyuki ingia ndani ya maua zinatengeneza asali. Sawa. Nataka mama waingie ndani ya chama kwa nguvu zaidi. Na vijana. Sawa. Pale mbele kuna wazee hapo chini, nataka wazee waende juu, wajali vijana wa nafasi. Sawa? Na kina mama. Kwa hivyo tutafanya hii mwezi huu yote ya Machi tunafanya usajili. Ikifika Aprili tutafanya uchaguzi. Kuanzia mashinani. Kule kwa polling station wananchi wanachama wote wanajumuika pale na kuchagua officials. Kutoka hapo wanaenda kwa ward. Kutoka ward wanaenda kwa sub county. Kutoka hapo wanaenda kwa county. Alafu baadaye wanaenda na Nairobi. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kisema ODM nasema tuko tayari. ODM. 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Who do you think you are?
Governor Opara. Africa SG country karibu 46. Nintageta amanye ngoikire marani. Ntogo koroboigo? Ni wangapi pamoja na mimi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga hapa Kitutu Chache South. North. Kabla sijampea nafasi nataka nitambue chairman wa soko yuko wapi? Chairman wa soko Munari ndio huyo mzee. Sasa tunataka tukupe, hebu pea yeye mic huyo mzee, unajua ni mzee mkubwa huyu. Mzee Munari, pea yeye mic. Leta mic moja hapa. Pea mzee hapa kwa sababu tunataka tupewe wewe leo soko hii na nitataka ifanye kazi. Thank you, Your Excellency. Baba, tumeshukuru kwa kufika hapa ili kutukufungulia ili soko letu la Marani.